It is a method of costing used to determine cost per job. It is a method of costing used to determine cost per job. Sir, what do you mean by job? A work. Job means a work which is different from other works. A work which is different from other works. Job costing. It is a method of costing used to determine cost per job. Now, what do you mean by job? A work which is different from other works. This method is used. This method is used when this method is used when one order or work differs from another order or work. That is, no two orders are same. That is, no two orders. This method is used. This method, job costing, is used when one order or work differs from another order or work. That is, no two orders are same. Example: a furniture shop, a tailoring shop. A furniture shop and tailoring shop. So when it comes to a furniture shop, two customers, customer 1, customer 2, both gave order for dining table. Here also order is dining table. But specifications are different. Specification. Specification. What are those specifications of this customer and of this customer? Four-seater, six-seater. Complete wood. Combination of wood and glass. Take wood. ఇది బాగా rosewood. వద్దు మరీ అంతా. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు సావిత్రమని చూసాం మట్టి స్క్రీన్ మీద అలాగా బా అని చెప్పేసి. మా
డౌన్ స్క్రోల్ చేయాలా? ఏ రాయలేదా ఎక్కడ? దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ వన్ ఆర్డర్ ఆర్ వర్క్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఆర్డర్ ఆర్ వర్క్. అంటే నో టూ, దట్ ఈస్ నో టూ ఆర్డర్స్ ఆర్ సేమ్. చెప్పాలిగా ఇందాకే, అదే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సార్ అంటావా? Another work or order differs from another work or order. This method is used when one order or work differs from another work or order. Now, that is no two orders are same. Example, a furniture shop, that is, or a tailor shop. Nana furniture shop example తీసుకున్నా. Customer 1, customer 2. Both are ordering the same item. Nana, that is dining table. డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ ఉండొచ్చు. మళ్ళీ డిఫరెంట్ అంటే మళ్ళీ మీరు ఇలా సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ యూస్ చేయగలంటారని చెప్పేసి సేమ్ ఆర్డర్, బట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. వెన్ స్పెసిఫికేషన్స్ డిఫర్ నానా, ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, కాస్ట్ విల్ ఆల్సో డిఫర్. సో హియర్ కాస్ట్ ఈజ్ 15,000, హియర్ కాస్ట్ ఈజ్ 25,000. So from this example, I think you can understand, Nana. That means when orders differ from one another, we have to prepare cost sheet for each order separately. So this method of costing is called as job costing. Order 1 is different from order 2. You may use the same material, but specifications differ. Same in case of tailoring shop also. Tailor will stitch the dresses, Nana, but specification requirements of all customers is not same. The designing may change, the requirement may change, the measurements, everything will change. So you can't mix up and calculate cost of all the dresses together. You have to calculate cost of each dress separately. The method where you are required to prepare cost sheet of each job or each work or each order separately, that method is called as job costing. Am I clear, Nana? Am I clear? So the industry or the business where we are required to, calculate cost sheet of each order separately, that method is called as job costing. In this chapter, the entire focus is on absorption of overheads. See, job cost means any cost means it is summation of prime cost plus overheads. Up to prime cost, all costs are variable cost, nothing but direct cost or actual cost. So no need to worry about prime cost, Nana. But when it comes to overhead, they are to be absorbed. They are to be absorbed. So when it comes to overhead, how many types of overheads we have? 3 types, Nana. Factory overhead, admin overhead, selling and distribution overhead. In the problem, if you look at the flowchart that is given there, in the material, a flowchart is given, Nana. Turn the page. Yes. Yes, Nana. In that flowchart, you can clearly see factory overheads are absorbed on the basis of direct wages, right? On the basis of direct wages. Admin overheads are absorbed on the basis of on the basis of factory cost. Selling and distribution overheads are absorbed on the basis of, first preference should be given to factory cost, on the basis of factory cost or sales. Most of the time he will mention clearly on which basis the overheads are to be absorbed. If not, then we will use this logic. There is the only point that we need to understand in this chapter. Am I clear? Because up to prime cost, there will be no issue at all. Because up to prime cost and all costs are actual, all costs are variable, all costs are direct.
The only issue will come when it comes to overheads. On what basis overheads are to be absorbed? Factory overheads are to be absorbed on the basis of direct wages. Admin overheads, factory cost. Selling and distribution also factory cost. If factory cost is not given specific, sometimes they may ask specifically to absorb selling and distribution overheads on the basis of sales. So if instructions are given, we will follow the instructions. If not, we will apply this logic. Am I clear? Understood, Nana? So that is sufficient when it comes to job costing. Some theory lines are given at the start of the chapter. That is what is meant by job, what is meant by job costing in page number 2, I think, if I'm not wrong. Okay. 8.2, Nana. Please go through it, Nana. There are only 3 problems in this chapter. Let us close the chapter today itself. Do it. Read those 2 or 3 lines, Nana. You will get some clarity. అర్థమైందా వాటి అయినాయి జాను ఝాన్సియా జాహ్నవియా జాహ్నవి ప్రియా ఏంటమ్మా నవ్య నవ్వుతున్నావు జాగ్రత్త మళ్ళీ తగిలిద్ది ఇవా చదవాలి చదివేసావా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయి As newly appointed cost accountant, you find that the selling price of job number 9669 has been calculated on the following basis. So you found this information that the selling price of the product is defined in this manner. Read it, Nana. Materials 12 rupees. Okay, material 12 rupees. 12.08 and direct wages 22 hours at 25 pice per hour. Okay, so 5.5. So 22 hours is split into 3 departments, A, B and C. Next, Nana. Prime cost 17.58. Okay. Plus 33% on prime cost. That is nothing but overhead, right? Yes, sir. You will get how much, Nana? 23. 23.44. This 33% on prime cost is not overhead, Nana. It is nothing but markup. It is nothing but markup, which covers both overhead as well as your profit. And selling price is how much, Nana? This is your selling price per unit or per job. How much? 23.33. Next. An analysis of the previous year's profit and loss account shows the following. Okay. Material used 77,500. Direct wages A 5,000, B 6,000, C 4,000. Okay. Factory overheads A 2,500, B 4,000, C 1,000. Okay. Selling cost 30,000. Okay. You are required to draw up a job cost sheet. You are required to prepare a job cost sheet. Next, Nana. Calculate and enter the revised cost using the previous year figures as a basis. Okay. Add to the total job cost 10% for profit and give the final selling price. Okay, Nana. 1 and 3 can be done in a single statement. Because anyway you are going to find out cost, right? To that you need to add 10%, then you will get selling price of the job. 1 and 3 can be done in a single statement, Nana. To calculate and enter the revised cost using the previous year figures as a basis, Nana. So using this information, previous year information, you need to find out the cost sheet. You need to find out the revised cost, Nana. Okay, do it. Cost sheet prepare cheyandi previous information basis kon. Let us do 2 first, Nana. 2 first. Let us do that second requirement first, Nana. Cost sheet for the previous year. CRD2, CRD1, second requirement. Cost sheet for the cost sheet for the previous year. Cost sheet for the previous year. Particulars amount.
amount, Nana. First, material cost during the previous year. How much? Material cost 77,500. Okay. Next, Nana. Direct wages. How much, Ra? 15,000. Is there any direct expenses, Rana? How we got this 15,000? The summation of 3. 5,000 plus 6,000 plus 4,000. Okay, if I add these two, I will get prime cost. How much, Nana? 92,500. Add factory overheads. Add factory overhead, Nana. I think they are given separately, right? How much amounts? 2,500, 4,000, 1,000, 7,000. Okay, 7,500. It will be 1 lakh, right? 1 lakh. Amma? Is nothing but factory cost. Next, Nana. Selling cost. How much? Directly given, Nana. 30,000. Okay. Amma? 1,30,000. This will be your cost of sales. Cost of sales. Okay. So this is what he has asked in the second statement. Okay. Next, Nana. We need to calculate overhead recovered. So if you observe the problem carefully, wages are given for 3 different departments and overhead is also given for 3 different departments. When wages and factory overheads are to be absorbed on what basis? Is any information given in the question regarding absorption of factory overhead? No. Then when information is not given regarding absorption of factory overhead, we should use the knowledge that is given to us. No. It should be absorbed on the basis of direct wages. So if you observe the previous year information, you can clearly see wages for 3 different departments given. That is 5,000, 6,000 and 4,000. And overheads for 3 different departments are given. ఇచ్చాడా లేదా కనపడుతుందా లేదా దీక్షిత ఇది కూడా వేజెస్ ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాడమ్మా ముందు పేజ్లో చూస్తున్నావు ఓకే అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు నాన్న ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎక్కడ చెప్పాడు ఇందా నేను చెప్పాను బుక్లో ఏం చెప్పలేదాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇడుగు factory overheads percentage of direct labor, admin overhead percentage of works cost, selling overheads percentage of works cost, if not sales. In the question CRT1, they have not mentioned anything regarding the absorption of factory overheads now. In such a case, what we will do, we'll absorb factory overheads on the basis of direct wages. So basing on this information, what I will do is that I will calculate overhead recovery rate on the basis of direct wages. Overhead recovery rate of each department on the basis of direct wages. Now when you are calculating overhead recovery rate on the basis of cost, that is direct wages, Nana, we will get it in percentage. So formula for that one will be, so that the overhead recovery rate of department A, overhead recovery rate of department A, Nana. So formula for that one will be direct wages. Direct wages are factory overheads. Factory overheads. Previous year factory overhead divided by previous year direct wages into 100. Previous year factory overhead 2,500. Previous year direct wages 5,000 into 100. How much, Nana? 50%. Likewise, we will calculate for department B and department C. Do it. Overhead recovery rate of department B, that is previous year factory overhead divided by previous year direct wages
into 100 by into 100. How much? Amma 66.67%. ప్రహర్షిత చేస్తున్నావు నాన్న అండ్ కంపెనీ. నీ లెఫ్ట్ సైడ్ కంపెనీ పేరేంటి? పావనియా? పావనానా? ఇంకా సాతీరా. ఇంకా రైట్ సైడ్ కంపెనీ పేరు ఏనమ్మా? మైక్ ఎవరా అమ్మాయికి పాట పాడిద్దంట ఏంటో. జాగ్రత్త, ఇంక రెండుసార్లు చుట్టే అమ్మాయి ఒక లావు లాగిందనుకో, వాళ్ళొక చుట్టే మళ్ళీ. ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ సి. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ డివైడెడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ direct wages into 100. 25%. Basing on this overhead recovery rate, we need to prepare job cost sheet. Prepare చేయండి job cost sheet. 1 and 3 రెండు దానిలో వచ్చేస్తాయి నాను. Preparation of a statement showing job cost sheet. Statement showing job cost sheet of job number 9669. Okay. Job cost sheet for job number. Particulars amount. Particulars amount. Material, how much given Nana? Material per unit. Ma? Material per unit. How much ra? 12. Right. Labor per unit కాదు, మొత్తం జాబ్కే కాదు. లేబర్ నానా గివెన్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్, షో ఇట్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్. డిపార్ట్మెంట్ ఏ 10 into 0.25. How much? 2.5. Okay. Next nana, department B 4 into 0.251. Department C 2 rupees. Total 5.50. Now you will get prime cost. Prime cost how much? 17.58. Now you need to add overheads, Nana. Remember carefully here, when it comes to overheads, we will need to absorb department wise recovery rate, Nana. Department wise recovery rate is to be absorbed. Okay. ఓవర్హెడ్స్ చాప్టర్లో బ్లాంకెట్ రేట్, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ రేట్ చేసాం, గుర్తుందా లేదా? అదే ఇది బ్లాంకెట్ రేట్, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ చేసాము. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ నాన్న, ఇన్ ద క్వశ్చన్ హీ హాజ్ అప్లైడ్ బ్లాంకెట్ రేట్ 33% కామన్గా అప్లై చేసాడు. అంతేనా? మనం అలా కాదు అంటున్నాం. సరే, అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్. ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ how much nana? 50%. 50% of wages. So wages ఎంత వచ్చింది? 2.5 into 50%, 1.25. Department B 1 into 66.67%. How much? 0.67. Next, Department C
2 into 0.50. Now what is the absorbed total? 2.442. Now when I add this one, Nana, then I will get total cost. 2.42. Total cost or factory cost है selling and distribution కూడా ఉందా మనకి? Selling and distribution ఉందా? క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడుగా. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా? ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఉందంటే జాబ్ కాస్ట్లో ఉంటుందిగా. ఈ selling expenses given in the previous year information or not? Then for job also we need to apply selling and distribution overheads. So this will be factory cost. Factory cost, how much? 20, Nana. To this I will add selling cost. Now selling cost how much percentage? అది క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదా మనం? సో ఇక్కడ చేద్దాం. 30% వచ్చింది. అది 30% ఆఫ్ వర్క్స్ కాస్టేగా. 20 into 30%. How much? 6. Now you will get cost of sales. Cost of sales or total cost. How much? 26. How much profit is to be added? Which is given in question number 10% on cost. Profit equal to 26 into 10%. How much? 2.6. 28.6 will be your selling price. $28.6 will be your selling price. చేస్తా, క్యాలిక్యులేషన్ చేయలే ఇంకా. Note: selling expenses are absorbed on factory cost. So overhead recovery rate. Selling and distribution overhead recovery rate. Previous year factory cost. Previous year selling and distribution. ఎంతనది? Divided by previous year factory cost. ఎంత వచ్చింది? Into 100. Previous year information చూస్తే తెలుస్తుంది. If you refer to the previous year information, you will come to know. Previous year cost sheet we have prepared, right? There we have 3 lakhs 30,000 divided by 1 lakh into 100. It will be 30% of factory cost. Understood, Nana? Those who have completed CRD1, start reading CRD2. Make it fast, Nana. వాడు 33% అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాడు అన్నాడు.
వాడు జాబ్ కాస్ట్ షీట్ తయారు చేసినప్పుడు 33% వేసుకున్నాడు. అది రాంగ్ అది. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చదువుకున్న ఓవర్స్ చాప్టర్లో బ్లాంకెట్ రేట్. బ్లాంకెట్ అంటే ఏంటి? కంపెనీ మొత్తానికి ఒకే రేట్. కంపెనీ మొత్తానికి ఒకే రేట్. డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ రేట్ అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయటం. సో ఇక్కడ మన డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే 33% ఏంటది? లంసమ్ ఫిగర్ వేసాడు. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రైమ్ కాస్ట్ ఎంత యాడ్ చేశాడు? 33% లంసమ్. అది అంటే ఆ 33% నీకు ఓవర్ హెడ్స్ కవర్ అయిపోతే ప్రాఫిట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మనం అలా కాదు, సిస్టమేటిక్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కాబట్టి ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ వేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, అది క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. దీని బేసిస్ సైంటిఫిక్ వేలో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో నీకు వచ్చిన సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంతరా అంటే 23. వాడికి వచ్చింది 23 సరే 23.3 అని తీసుకున్నాడు. మనకు మాత్రం వచ్చింది 28.6. అంటే ఎంత తక్కువ ప్రైస్ వేసాడు, ఎంత తప్పు చేసేసి ఉన్నాడు. 23 రూపీస్ అమ్ముకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి కానీ ప్రాఫిట్ మాత్రం బాగా తక్కువ వస్తుంది. అసలు ప్రైస్ ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి? 28.6 ఛార్జ్ చేయాలి. ఎందుకంటే నాకు కాస్టే ఎంత అవుతుందో 26 అవుతుంది. నువ్వు 23.3 24.3కి అమ్ముతున్నా అంటే యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ లాస్. అక్కడ ఏం చేశాడరా అంటే వాడు కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడరా అంటే పాపం ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూర్కు ఆ వర్కర్కో తెలియకుండా ప్రైమ్ కాస్ట్ మీద 33% వేసేస్తున్నాడు. మనం చెప్తాం వెళ్ళి, అరే వీఆర్ ప్రొఫెషనల్స్, టేక్ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అన్నమాట. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓవర్ హెడ్స్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం. ఓవర్ హెడ్స్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఏ ఓవర్ హెడ్ ఏ బేసిస్ మీద అబ్జర్వ్ చేయాలి? ఓవర్ హెడ్స్ ఆఫ్ 3 types. Factory overhead is to be absorbed on direct way. That is what we have done here. Admin overheads, that information is not given in the question. Selling and distribution overheads are to be absorbed on factory cost. So you will calculate overhead, recover it on the respective basis, and then we will absorb overhead. Then you will get near accurate selling price. That whatever the selling price that you are selling as of now, if you keep on selling at that price, you will definitely suffer from losses and you need to shut down your company. Because according to this statement, my cost itself is 26. But you are selling for 23 rupees or something. Why? Because of wrong absorption. You felt that 33% on prime cost will cover your entire cost overhead now, which is completely wrong. Okay, that will be my conclusion. Next, CRD2. Start chesara. Chadunana. A factory uses job costing method. The following cost data is obtained from its books for the year ended 31st December 2017. Okay. Direct materials 90,000, direct labor 75,000, selling and distribution overheads 52,500, administrative overheads 42,000, factory overheads 45,000, profit 60,900. Okay. Prepare a job cost sheet indicating the price cost, works cost, product cost, production cost, cost of sales and sales value. దీక్షిత పట్టుకుందిరా. ఏం పట్టుకున్నారు అంటే నువ్వు ప్రైస్ కాస్ట్ అన్నావంట, ప్రైమ్ కాస్ట్ అనలేదంట. అదేనా దీక్షు? అదేనా? అమ్మాయి తిట్టదులే మన అమ్మాయి. ప్రైమ్ కాస్ట్. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ జాబ్ కాస్ట్ షీట్. వచ్చిగా చేయండి. ఎలా కన్ఫర్మేషనా నేను అన్నానా అని చెప్పేసి? అంటే నేను అదోలా కనపడుతున్నానా నీకు? నీ ఉద్దేశం నేను నిద్రపోతున్నానైనా? నిద్ర వస్తున్నా ఆపుకుని క్లాస్ చెప్తున్నాను నేను, తెలుసా? ఎవడరా అంత దారుణంగా నవ్వింది? ఎందుకు అలా కొత్తగా? ఎందుకు? ఏమైంది? ఏ విషయం రికమెండేషను? సస్పెండ్ చేయొద్దనా? బాగా చూసుకోమన్నావు అంటే అక్కడ ఏదో ఉన్నట్టే. సరేనా? నా ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి జాబ్ కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయండి. Statement showing job cost sheet for the year ended 31st December 2017. A cost sheet for the year 31st December 2017. క్యాల్కులేట్ చేయాలి తొందరగా. అయిపోయిందా ఇప్పుడే? అమ్మా, దట్ విల్ బి యువర్ సెల్లింగ్ ప్రైసా? ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ నానా చదవరా, చదువు.
In 2018, the factory receives an order for a number of jobs. Okay. It is estimated that direct materials required will be 1,20,000 and direct labor will cost 75,000. What should be the price for these jobs if the factory intends to earn the same rate of profit on sales, assuming that the selling and distribution overheads have gone up by 15%? Okay. The factory recovers factory overheads as a percentage of direct wages and administration, selling and distribution overheads as a percentage of works cost based on cost rates prevailing in the previous year. చేయండి, అర్థం చేసుకొని చేయండి, ఎలా చేస్తారో ఏంటో. చెప్పు నాన్న. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 90. ఓకే. డైరెక్ట్ వేజెస్ 75,000. ప్రైమ్ కాస్ట్ 1,65,000. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ 45,000. Factory cost 2 lakh. Next, admin overheads 42,000. రే నెమ్మది గారా, స్కేల్ అడుగుతున్నాడు, స్కేల్ ఇచ్చి తొందరగా అడిగి. అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్, దాని తర్వాత కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. హౌ మచ్? ఓకే. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్స్ 52,500. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ 3,04,500 plus profit 60,000. Sorry 60,900. Sales. Okay. 3,65,400. కంటిన్యూస్గా మర్మరింగ్ సౌండ్ వినపడుతుంది. So what is the purpose of calculating cost sheet of the previous year? Means basing this information we can calculate overhead recovery rates. So overhead recovery rates, Nana. So it is given clearly on what basis each overhead is to be absorbed. So on what basis factory overheads are to be absorbed, Nana? Direct wages. Antena? So factory overheads are absorbed on the basis of direct wages. So overhead, factory overhead recovery rate is equal to previous year factory overhead divided by previous year direct wages into 100. How much on the previous year factory overhead divided by direct wages into 100? How much? 60%. Next, Nana, admin overheads is given. Admin overheads are to be observed on the basis of admin overhead are absorbed on the basis of works cost or factory cost. So admin overhead recovery rate equal to previous year admin overhead divided by previous year factory cost into 100. Previous year admin overhead 42,000 divided by 2,10,000 into 100. 20%. What about selling and distribution? Is it given, Nana? How much? On works cost. Selling and distribution overhead are absorbed
on the basis of works cost. So selling and distribution overhead recovery rate is equal to previous year selling and distribution overhead divided by previous year factory overheads into 100. 52,500 divided by 2,10,000 into 100. Amma? But there is one more point given now. Current year selling and distribution overheads will be current year selling and distribution overhead will be 15% more than previous year, right? That is what it is given. That implies selling and distribution overhead recovery rate will be 25 plus 15. How much, Nana? 40%. 40%. Now you have overhead recovery rates available to you. Basing on that, prepare job cost sheet. Job cost sheet. Jaflin able to follow? Right. ప్రహర్షిత చేసావు నాన్న ఇది అయిపోతే జాబ్ కాస్ట్ షీట్ వేసాయి వెరీ గుడ్ ఆన్ ఎక్కడ వచ్చిన సేల్స్ మీద చేసావు నువ్వు వాడు సేల్స్ అన్నాడు నువ్వు కాస్ట్ మీద కనుక్కొని అంతే పర్సెంటేజ్ అప్లై చేయి రాదా రే 60,900 డివైడెడ్ బై ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందో అంతే ఏం ఆన్సర్ రావట్లేదు సరే ఎంత 4 lakh ఎంత వచ్చింది సరే చూద్దాం ఒకసారి రైట్ నాన్న జాబ్ కాస్ట్ షీట్ అడ్మిన్ ఓవర్ ఎంత నాన్న 20%? ఓకే ఎంత job cost sheet direct material how much 1,20,000 direct wages enta 75,000 prime cost 1,95,000 factory absorbed factory overhead ఎంత percentage 75,000 into 60% 45,000 2,40,000 that is your factory cost admin overhead absorbed admin overhead at the rate of అంటే అంత 4,80,000 48,000 okay 2,40,000 into 20% 48,000 amma 2,88,000 will be your cost of production. Next nana add absorbed selling and distribution overhead 2,40,000 into 2,40,000 into 40%
అంతే. వచ్చింది తప్పొచ్చిన కానీ ఎక్కడో చెప్తారనుకున్నా. ఇంక్రీజ్ బై 15% అన్నాడు, అర్థం కాల ఇంకా మీకు. 25% క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత అమౌంట్ మీద వేయాల్సిందేగా 15%. సరే, నేను ఇది చేయకుండా ఇది ఇలా ఉంది కదా, కింద చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. చూడండి నాన్న. 2,40,000 ఇంటూ 25% ఒరిజినల్ ప్లస్ 15% చేయండి, ఎంత వచ్చింది? 25% 20%. 2,40,000 కదా నాన్న, ఇంటూ 25% ఇంటూ 96 అంటున్నారు ఎవరు ఇందాక? 40% వేసారా? ఇప్పుడు ఎంత నాన్న? 269,000 ఇది. ఇప్పుడు వస్తుందా చూడండి ఒకసారి, చెక్ చేశారా? నో యూ విల్ గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ 3,57,000. Profit should be same as last year. Profit percentage should be same as last year. Last year profit percentage on cost enta? Profit percentage on cost of sales nana. 60,900 divided by 3,04,500. Okay, adi calculate cheyandi ikkada. So profit, add profit 20% on 3,57,000. 71,4,400. Okay, what is your selling price? 4 lakh. వచ్చింది ఆన్సరు? అదే ఆన్సర్ చెక్కడాడు. 4,28,400. ఈ 20% ఎలా వచ్చిందిరా అంటే, నోట్ profit percentage is same as last year or previous year. Percentage, therefore percentage profit on cost 60,900 divided by 4,000 into 100. How much you got? 20%. So 20% of 3,57,000, it will be 71,400. Selling price will be 4,28,400. CRD2 completed. Last problem. క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చే చూడండి ఒకసారి, జాగ్రత్త చదవండి. ఈజీనే ప్రాబ్లం, ఏంటంటే ఫార్మాట్ అలా ఉంది కానీ ఈజీనే ప్రాబ్లం.
Right, Nana. CRD 3. Jobs in closing work in progress. Okay. Just you need to identify, Nana, which job information is required and which job information is to be ignored. Okay. So in a factory following the job costing method, an abstract from the working progress as at 30th September was prepared as under. Work in progress information is given, Nana. Job number 115, 118, 120. Material, direct labor hours and rupees as well as factory overhead. So this is the amount that was spent on these three jobs. Material used in the month of October. So this is September information. This is September information. This one is October information, Nana. So material used in October. So material requisition note is given, and how much what is the cost of material used for different jobs is also given, Nana. Okay. So job number 118 is there, job number 120 is there, 121, 124. Nana, in September month we have 115, 118, 120. In October month 118, 120, 121, 120. So these two are completely new now. Am I clear? These two jobs were started in the month of October. Next, a summary of labor hours deployed or used. Deployed means used during October is as under. So how many hours we have used for each job, Nana? So we have two shops. So how many hours in each shop? 15, 18, 20. This is okay. These two are completely new again. Indirect labor, that is waiting for material, machine breakdown, idle time, overtime premium, all are given here. Next, Nana. A shop credit slip was issued in October. That material issued under requisition number 54 was returned back to the stores as being not suitable. So number 54, that means this material was returned. This material was returned to the stores. That means we shall not consider this material while preparing job cost sheet. Am I clear? తీసుకున్నాము అవసరం లేదు పంపించేసాం, దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ నాన్న, ఓకే, a material transfer note issued in October indicated that material used under requisition number 55 for job 118 was directed to job 124. 55 ఏదైతే 118కి ఇచ్చారో అది దీనికి వాడారా అంటే 124కి వాడారంట. 118కి ఇచ్చిన మెటీరియల్ 124కి వాడారు. మీకు ఎలా తెలుసు సార్? ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా క్వశ్చన్లో. ఒకటి రిటర్న్ చేసాము, ఇంకోటి నా పంపించింది రిటర్న్ చేయకుండా మళ్ళీ ఏం డైరెక్ట్గా వేరే జాబ్కి వాడేసాం మనం. నెక్స్ట్ నాన్న, an hourly rate in shop A per hour is ₹3 while at shop B is ₹2. షాప్ 3లో ఎంత, షాప్ ఏలో ఎంత? at the rate of ₹3, ఇక్కడ at the rate of ₹2. ఓకే. నెక్స్ట్, ది ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ is applied at the same rate as in September. సెప్టెంబర్లో ఎంత ఉందో అంతే అప్లై చేస్తున్నాడు. జాబ్ 115, 118, 120 వర్ కంప్లీట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్. అక్టోబర్లో ఈ 3 అయిపోయినాయండి బాబు. అంటే ఇంకేం పెండింగ్ ఉన్నాయంటే 121 అండ్ 124. సెప్టెంబర్ మంత్లో ఏ రేట్స్ అయితే అప్లై చేసామో ఫ్యాక్టరీ కూడా అదే రేట్స్ ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాడు. యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు కంప్యూట్ ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ది కంప్లీటెడ్ జాబ్స్. కంప్లీటెడ్ జాబ్స్ అంటే హౌ మెనీ జాబ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్? 5 jobs, 115, 118, 120, 121, 124. Now he's asking us to prepare cost sheet for the completed jobs. How many jobs have been completed in the month of October? What are those? 115, 118 and 120. It is the practice of the management to put 10% on the factory cost to cover administration and selling overheads and invoice the job to the customer on the total cost plus 20% basis, which would be the invoice price of these 3 jobs. So by adding these things, we will get factory cost. We will get factory cost. On factory cost, we will be applying 10% to recover admin and selling overheads. On factory cost, we will be applying 10% to recover admin and selling overheads. Then you will get total cost. On that total cost, we are applying 20% profit. On that total cost, we are applying 20% profit. Determine the selling price. That is the meaning of the last para. That is the meaning of the last para. అర్థమైందా లేదా నాన్న? It is the practice of the management to put 10% on the factory cost to cover admin and selling overheads. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ మీద 10% అప్లై చేసిన టోటల్ కాస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఆ టోటల్ కాస్ట్ మీద ప్లస్ 20% డిటర్మిన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. దట్ మీన్స్ దట్ 20% ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్. ఓకే. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ జాబ్ కాస్ట్ షీట్. లెట్ us see how to do it నాను. కింద చూడండి ఒకసారి. కాస్ట్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఇచ్చాడు.
కాస్ట్ ఇన్ సెప్టెంబర్. మరి సెప్టెంబర్లో జరిగింది, అక్టోబర్ జరిగింది, 2 బేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలిగా. సెప్టెంబర్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు యాజ్ ఈజ్గా కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను నేను. అంతేనా? చూడండి సెప్టెంబర్లో 1325, 800, 640. ఓకేనా నాన్న? నెక్స్ట్ 810, 500, 400, 765, 475, 380 అవన్నీ పోస్ట్ అయినాయా? ఓకే, అమౌంట్స్ వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు రాడు. ఏం చెప్పాడు రా అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ అట్ ద సేమ్ రేట్ యాజ్ ఇన్ సెప్టెంబర్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ అప్లైడ్ నాన్న అట్ ద సేమ్ రేట్ యాజ్ ఇన్ సెప్టెంబర్. సెప్టెంబర్లో ఏ రేట్లో ఇప్పుడు కూడా అదే అంటే సెప్టెంబర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీగా 640 డివైడ్ బై 400. అంతేనా? ఏరా సెప్టెంబర్లో ఏ రేట్లో అప్లై చేశాడరా అంటే 640 డివైడ్ బై 400గా. పవర్ ఎంత అమ్మా? 1.6. కింద అదే యూస్ చేశాడు చూడండి ఒకసారి సొల్యూషన్లో. దానికి సంబంధం లేకుండా పోయిందా? డైరెక్ట్గా 80% వేసాడా అంటే వేజెస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. అదేరా 640 డివైడ్ బై 800 ఇంటూ 100 చేశాడా? ఎందుకు ఇక్కడ మనకి కింద అవర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా? ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ వర్ అబ్జార్బ్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ వేజెస్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, అవర్స్ బేసిస్ తీసుకొని ఇక్కడ మనం ఎందుకు రా అంటే వాడు చెప్పాడు కదా, ఇఫ్ నథింగ్ ఈస్ మెన్షన్ అన్న ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ వేజెస్. ఫ్లో చార్ట్లో ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది నాకు? 640 డివైడెడ్ బై 800 ఇంటూ 100 ఎంతరా? 80%. ఇక్కడ కూడా అంతేనా? 400 డివైడెడ్ బై 500 ఇంటూ 100 80%. అన్నీ 80%ఏనా? ఓకే, అందుకే 80% అప్లై చేశాడు. సరే, ఈ అమౌంట్స్ అని వేసుకున్నా. అక్టోబర్ మంత్లో చూడండి ఒకసారి. అక్టోబర్ మంత్లో చూడండి మెటీరియల్ ఏం వస్తుంది అమౌంట్ నాకు? 515, 665 వస్తుంది ఎల్సి. అదే ఇచ్చాడా? 515 and 665. ఇంకా ఏ మెటీరియల్ అమౌంట్స్ కూడా రావు. ఎందుకు? నీ 1 was రిటర్న్ అండ్ ద was used for 125. సో 115కి మెటీరియల్ అమౌంట్ ఏముండదు. లేబర్ అలాగే ఇచ్చాడు 3 రూపీస్, 2 రూపీస్. అవర్స్ ఆర్ గివెన్. అవర్స్ ఇచ్చాడు లేదా క్వశ్చన్లో? ఏరా అర్థమవుతుందా లేదా? సార్ ఇక్కడ అక్టోబర్ మంత్లో మెటీరియల్ 118కి 120కి అప్లై చేశారా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. మెటీరియల్ ఇష్యూడ్ 115కి ఏం లేదు. మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ అక్టోబర్ 115కి ఏమైనా ఉందా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఫర్ జాబ్ నెంబర్ 115? నో, మెటీరియల్ వాజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ 118 అండ్ సో ఆన్, నాట్ ఫర్ 115. సో 115కి ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాలా నేను. నెక్స్ట్ లేబర్ అనేది ఏంట్రా అంటే ఇన్ ఈచ్ షాప్ హౌ మెనీ అవర్స్ స్పెంట్ ఇచ్చేసాడు. ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 అంతే కావాలి నాకు. అంతేనా? కింద దేశాడు చూడండి ఇక్కడ. సరిపోయిందా? ఓవర్ హెడ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ at the rate of 80% ఆఫ్ లేబర్. ఓవర్ హెడ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ at 80% ఆఫ్ లేబర్. 80% ఎలా వచ్చింది? పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసాంగా. అక్కడ రాసుకోండి నాన్న. ఇక్కడెక్కడ రాసుకోండి. ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ 1420 డివైడెడ్ బై 1775 ఇంటూ 100 80% వచ్చిందా? చూడొకసారి. ఇస్తారంటే కాదు, ఏదో ర్యాండమ్ వేసా. ఈక్వల్ టు 80%. అది రాసుకోండి, క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. కింద 80%. అది ఏ జాబ్ కా జాబ్ సపరేట్ చేసినా సరే 80%. ఓవర్ హెడ్స్ 80% ఆఫ్ లేబర్. సో 80% ఆఫ్ 800 నాన్న. అలా 1 by 1 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంతేనా? ఇక్కడ 225 ఎలా వచ్చింది? సారీ, ఇక్కడ 100 కదా. 100 125 ఎక్కడన్నా పైన 120 అమ్మా పైన ఇక్కడ రాయలేదు అమౌంట్ ఎంత? 125. ఓకే, 125 ఇంటూ 80% 100 నాన్న. అలాగే 330 ఇంటూ
80%, 264. అలాగే 245 into 80%, 192, 45, 196. ఇది B. This is A. This is B. A plus B total cost. Admin overheads 10%. Admin and selling and distribution ఎంత 10%. యాడ్ చేసుకుంటే this I will get cost of sales. Total cost or cost of sales. Add 20% profit nana. Okay, there's a missing value here. Amount చెప్పాలి మీకు. 620.18. Then you will get selling price. So this is about job costing. Overheads say focus on the goda. Up to prime cost, it will be given in the question itself. The only issue is that you need to absorb overheads. So that is about job costing. దాని సంబంధించి థియరీ ఏదో ఇచ్చారు చూడండి లాస్ట్ 5 minutes ఉంది మీకు చదవండి థియరీ చదవాలి.